Okay. And people should start coming in now. Yeah. I will admit all, okay? Yeah. Okay. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Los que se van conectando me van mandando una reaccioncita, una carita feliz o algo para saber si es que me escuchan bien, si ven todo bien, si todo ok. Bienvenidos, vale, me parece que se escucha bien. Buenazo, bienvenidos a esta quinta edición de los Erasmus Mundus Latam Talks. Ya van 5 eventos que vamos haciendo ahorita y todos han sido bastante chéveres, tanto para las personas que brindan los programas como para los asistentes. Han sido muy interesantes, es una oportunidad de conectar directamente con las personas interesadas en los programas. En específico, eso es lo que más han resaltado las personas participantes, que es el valor, ¿no? Poder escuchar directamente las dudas, las preguntas y las intenciones de las personas que finalmente van a presentarse a postulación. Este Erasmus Talks se va a enfocar en maestrías Erasmus Mundus que ofrecen becas en temas de ingeniería y tecnología. Tenemos a 3 programas que son súper chéveres. PROMISE, IMLEX y META 4.0. Tenemos en espera tanto a personas representantes de los consorcios, de las personas que gestionan estos programas, de los profesores, gestionan, coordinadores, y también alumni y estudiantes que nos van a poder compartir su experiencia. Así que sin más, vamos comenzando. La presentación va a quedar grabada, se las compartiremos luego, y es importante mencionar que estamos haciendo esto en colaboración comunicacional con el equipo de comunicaciones de la Unión Europea en Perú. Ellos siempre nos apoyan, así que siempre estamos felices de poder seguir difundiendo estas oportunidades tan chéveres para latinoamericanos que quieren realizar maestrías en Europa. Sin más, comenzamos. Bueno, bienvenidos. Primero que todo, como esta presentación va a estar tanto en inglés como en español, les recomiendo a los asistentes, los que no hablen español o los que no hablen inglés, que puedan prender sus subtítulos. Pueden hacerlo de forma bastante sencilla. Primero tienen que hacer clic en los 3 botoncitos que encuentran en su barra de tareas abajo. Luego le dan clic a Settings o a Ajustes, me imagino que es en español, y luego entran a la parte de Captions, me imagino que subtítulos se llama o algo así. Entonces acá tienen que asegurarse de que estos 2 puntos estén activados y asegurarse de poner el orden de qué idioma quieren de qué idioma a qué idioma quieren que sea la traducción. ¿Ok? Vayan haciendo eso y vamos avanzando. Les quiero dar la bienvenida a este quinto evento de los Erasmus Mundus Latam Talks en el clase de Ingeniería y Tecnología. Para los que todavía no me conocen, mi nombre es Viviana Rojas, yo soy la fundadora de personalbranding.p y también la líder de la comunidad Erasmus Mundus Latam, Latinoamérica. Todo este viaje comenzó, para los que me siguen desde los inicios, comenzó con este video que yo publiqué en el 2020, acerca de cómo ganar una beca Erasmus Mundus. Lo hice desde la curiosidad, desde las ganas de compartir, y ese video pues evolucionó muchísimo en lo que somos ahora, que somos una comunidad de más de 130.000 personas en 59 países, todas interesadas en estudios internacionales, interesadas particularmente en Erasmus Mundus por la particularidad de beneficios que estas becas dan, no solamente a nivel de cobertura económica ni nada, sino también por el hecho de la experiencia trascendental que significa vivir en diferentes países y poder aprender de diferentes culturas en el camino, ¿no? Además, por supuesto, ganar una maestría de universidades muy prestigiosas y muy excelentes académicamente, ¿vale? Bueno, todo esto lo hago, si bien tengo una academia y todo lo que quieran, todo esto, en realidad mi propósito detrás es poder ayudar al desarrollo del talento latinoamericano, sobre todo en aquellos temas que más importan en la región, que más capacidad de transformación tienen en la región. Esto lo hago con mucho gusto. Ahí en la foto a la izquierda me pueden ver compartiendo con la comunidad en Lima. Este año tuvimos un meetup en la Universidad Católica, fue muy chévere, todos ellos se conocieron, se hicieron amigos, pasaron cosas muy interesantes en esas sinergias, y eso es lo chévere de hacerse en comunidad, porque luego cuando los juntamos en presencial, los juntamos en virtual y los ponemos a conversar, nos damos cuenta que tenemos un montón de cosas en común, de que apuntamos a lo mismo y se generan sinergias inmediatas y amistades inmediatas. Eso es súper chévere.
Y luego aquí en la derecha estoy aquí yo en Tigresas despidiendo a los nuevos becarios Erasmus Mundus peruanos, y justo les comentaba a algunos de los asistentes, Matías de pronto me dijo, tú eres la chica de los videos, y eso me pasa muchísimo, que me pasa mucho que cuando voy a estos eventos o me encuentro con gente de Erasmus Mundus que por ahí yo no conozco, se me acercan y me dicen, oye, yo te he visto, fueron tus videos los que vi para la postulación, me ayudaron muchísimo, muchas gracias, Vivi, no sé. Entonces, eso para mí es lo más chévere de lo que hago, encontrarme con esas sorpresas en el camino y saber que, bueno, finalmente mis videos están impactando en la vida de personas que a veces ni siquiera conozco, que a veces ni siquiera nunca nos presentaron, pero pues están ahí, ¿no? Entonces, acá siempre feliz de poder apoyarlos. Y bueno, nada, en esa comunidad tenemos ya muchísimos becarios, ya tenemos más de, yo creo que son, ya perdí la cuenta, creo que ya son más de 100 en estos 4 años, pero sí, todos los años recibimos siempre, tanto de mis alumnos como de personas que solamente ven mis videos de YouTube, esos agradecimientos y esas buenas noticias. Así que ya saben que si tienen estas ganas de poder construir un perfil ganador de becas, estas ganas de ganar estas oportunidades increíbles a nivel internacional que les van a permitir potenciar sus perfiles profesionales más allá incluso de solamente una maestría, sino a un nivel de transformación de vida y personal, pues les recomiendo explorar mi academia. Tenemos recursos de diferentes tipos, gratuitos, pagos, de todo, así que para las personas comprometidas están invitados siempre a explorar. Así que sin más, comenzamos. Vamos a ir con la siguiente agenda. Vamos a comenzar con Promise, luego vamos con IMLEX y luego vamos con Meta 4.0, ¿vale? Este va a ser el orden de los programas. La forma en la que vamos a hacer la presentación es, vamos a tener 20 minutos por cada programa para presentar sus programas y para contar sus experiencias, y luego dejaremos 10 minutos al final de cada presentación para hacer preguntas. Igual, como seguramente tendrán muchas preguntas y como seguramente el tiempo puede que quede corto, pueden dejar sus preguntas en el chat, en las cajas de comentarios, y los representantes de los programas los irán resolviendo en el camino, ¿vale? Si es que no alcanza el tiempo suficiente. Así que, sin más, comenzamos con Promise. I will give you the stage now to Promise. Me parece que Diego en español, Diego en español. Así que, Diego, todo tuyo. Hola, hola. Enseguida vamos a presentar. ¿Debería? Sí, ahí está. Vale. Bueno, hola. Bienvenida a todos. Un gusto poder estar con ustedes y poder dar a conocer nuestro programa. Bueno, mi nombre es Diego Poblete. Yo trabajo como asistente a este programa de Magíster de Erasmus Mundus Joint Master, denominado Promise. ¿Qué significa Promise? Promise es debido al acrónimo en inglés de Processing Minerals and Metals, Sustainable and Engineering. Promise se nace o se crea como el primero o casi uno de los pocos máster a nivel europeo de Erasmus, enfocado netamente en el procesamiento de minerales. Uno de los pocos o casi el único máster que existe en esta temática. Nosotros nos enfocamos en lo que es procesamiento de minerales, y este máster involucra a 4 universidades. Nosotros somos un programa máster en conjunto, donde nuestros graduados, nuestros estudiantes pasan por al menos 3 de las 4 universidades. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de Promise es generar capital humano de alto impacto para la minería actual, ya sea europea, latinoamericana, africana o donde sea. No sé, el mundo en estos momentos necesita metales, necesita minerales, y la mano de obra especializada es escasa. Entonces, bajo ese alero se creó este Master Promise. Un poco de números. Nosotros, por cada intake, o por cada cohorte, por cada año que entran, se eligen entre 20 a 25 estudiantes de todo el mundo, de los cuales más o menos entre 80 y 84% se eligen con la beca Erasmus, que es una beca de €1.400 al mes, donde también ese 84%, aparte de recibir la beca, no pagan los tuition fees, que son los tuition fees como la inscripción, la matrícula y el pago a la universidad. Eso está cubierto por el programa. Entonces, al final solamente se dedican a estudiar y a recibir la escolaridad. También se les da un seguro
tienen seguro de salud durante todos los 2 años. Y también tenemos un porcentaje que es el 20 al 16%, que es self-funded, que no recibe la beca, pero reciben el apoyo para algunos programas de movilidad europeos. Erasmus tiene otras formas de obtener beca para mantenerse, y además también nosotros les cubrimos los tuition fees, que es la matrícula y los pagos de los aranceles. El plan de movilidad o el plan de estudio de este programa, como ya mencioné, este consorcio involucra 4 universidades. Universidad de Oulu en Finlandia, Universidad de Montan en Leoben, Austria, y la Universidad de Zagreb en Croacia, y la Universidad Técnica Federico Santa María en Chile. El viaje comienza en Finlandia, en la Universidad de Oulu, donde se ve todo lo que es el proceso de valor del procesamiento de minerales. Son 6 meses que pasan acá en Finlandia, son los meses que viven la mejor aventura, porque llegan en agosto y se van en febrero. Entonces van a vivir el invierno en Finlandia. O sea, si nunca han visto nevar, si nunca han tenido temperaturas bajo cero, esta es la experiencia de vivir en un país nórdico. La extrema. Vivir en un país nórdico y sentir el frío. Es muy bueno. Luego de eso, en febrero se van a Austria, a la Universidad de Leoben, donde un poco de industria minera y procesamiento, y luego tienen que elegir un camino. Pueden ir a Croacia para sus siguientes 6 meses, o a Chile, a Federico Santa María, por los 6 meses que sea. Dividen su camino dependiendo de lo que ustedes quieran, si economía circular o diseño y diseño y modelación de procesos. Entonces ahí ya llevan, si no me equivoco, 18 meses de estudio, para los últimos 6 meses dedicarse a la tesis. La tesis son temas de procesamiento de minerales, de lo que ya han visto anteriormente, y son generalmente o mayoritariamente en algunos de nuestros asociados. No son tanto en la universidad, sino trabajan ya en la industria. Hasta el momento, todos los temas de tesis los proponemos nosotros. Como máster, nosotros proponemos los temas de tesis, aunque se aceptan sugerencias, nosotros ya tenemos muchos temas con industria que resolver. Entonces son 6 meses que están ahí trabajando. Los coordinadores, bueno, en Oulu tenemos a la profesora María Sinche, en Montan, Leoben, tenemos al profesor Helmut, en Zagreb al profesor Gordon, y en la Universidad Técnica Federico Santa María tenemos al profesor Claudio Cuña. Todos estos son profesores, doctores en su área, en lo que es procesamiento mineral. ¿Por qué PROMISE? Bueno, un poco de estadística, llevamos como dos graduadas que tenemos un 100% de graduación. O sea, nosotros nos preocupamos de que las tesis son en 6 meses y se cumplen esos 6 meses. No se extienden más de 2 años. La beca dura 2 años y nosotros nos preocupamos de que se termine el trabajo en 2 años. Hasta ahora tenemos más o menos un 80% de empleabilidad. La ventaja que le damos es poder trabajar con nuestros asociados, con empresas de procesamiento de minerales, de mineras de renombre. Por ejemplo, tenemos estudiantes trabajando en Metso, que hicieron su tesis ahí. Tenemos otros en FL Smith trabajando, que han hecho su tesis y memoria. O también tenemos un porcentaje de los graduados que quisieron ir más allá y continuaron su camino como PhD. Tenemos uno en Oulu, otro que se fue a Estados Unidos, tenemos 2 en Austria. Entonces, siempre está esa opción de, si quieren seguir trabajando, es más fácil encontrar. Y luego, si no quieren, después pueden seguir con un PhD. El tema de los requerimientos, o cuáles son los requerimientos mínimos para poder postular a este magíster o a este programa de Erasmus. Bueno, que tengan un título universitario relevante a procesamiento de minerales, ya sea ingeniería química, ingeniería en mina, ingeniería metalúrgica, ingeniería industrial, que sea relevante en el área de la ingeniería. Claramente, si nos llega un currículum del área de psicología, leyes, no entra dentro del espectro de esto. Entonces, es importante que tengan un bachelor relevante a la temática. El certificado de nota en inglés, que es básico, el passport o el pasaporte vigente, una carta de motivación de una página explicando por qué quieren tomar el máster, cuáles son sus experiencias, cuáles han sido si han hecho trabajo, si tienen experiencia laboral, o si han hecho algo en la universidad, explicando ustedes por qué deberían ser elegidos en esto.
una carta de recomendación, que puede ser de alguno de sus profesores, algún docente o algún otro de alguna universidad, o su jefe en el trabajo, que explique qué de las recomendaciones de ustedes. Después lo más importante y lo que sí se pide es un certificado en inglés. Eso sí es importante, este máster es completamente en inglés. Bueno, en Finlandia se habla finlandés, en Austria no me acuerdo qué idioma se habla, pero cada país habla su propio idioma, pero en común todos hablan en inglés, todos los cursos son en inglés, las presentaciones son en inglés, la tesis en inglés, y el trabajo también va a ser en inglés. Así que se pide un nivel mínimo de inglés que es necesario, eso es como la barrera más importante que deben tener. Luego de eso, escribí su currículum, tienen que subir su currículum en un formato especial europeo, que está en el link ahí. Y bueno, si es que tienen algún curso de entrepreneurship, de emprendimiento o algún otro curso que hayan hecho, también suma a veces puntos en ese sentido. Entonces, esos son como los requerimientos básicos. Yo ahora voy a darle el paso a Matías y a Manuel, que son dos estudiantes que están cursando ahora el magíster y que se encuentran ahora con nosotros en Finlandia, en la Universidad de Oulu. Matías, Manuel, si quieren compartir su experiencia, yo contesto el chat. Voy a comenzar yo primero. Bueno, mi nombre es Matías Donoso, tengo 26 años, vengo de Chile y estudié ingeniería en minas. Entonces ahora les voy a dar algunas recomendaciones principalmente para la postulación, que yo creo que Viviana ya los conoce súper bien. Primero que todo, bueno, invitarlos, como pueden ver, acá a la derecha arriba se encuentra el link de nuestro programa, de PROMISE, y en él pueden encontrar información más detallada acerca del programa, así que primero invitarlo a investigar un poco, a meterse y conocer el programa. Y principalmente respecto a los requerimientos, yo les recomiendo darle principal foco a las cartas de motivación de uno y a las cartas de recomendación, ya que son los principales factores diferenciadores en temas de postulación. Los otros son más o menos estándar. Con respecto a la carta de motivación, les recomiendo primero que todo que expliquen y que sean capaces de demostrar que ustedes tienen habilidades de liderazgo y son agentes de cambio para el futuro de nuestra sociedad. Demostrar que tienen un alto nivel académico y, si es posible, que tengan experiencia aplicada en el sector, en este caso en procesamiento de mineral. Bueno, tal vez también el alto nivel de inglés que cuentan, que lo tienen que certificar con la prueba de inglés, las buenas habilidades comunicativas, y también es importante mostrar habilidades interculturales en las que demuestren su intención de conocer nuevas culturas, ya que en este caso creo que somos no sé cuántos países tenemos en el programa. En este momento tenemos 13. Pero van a interactuar con gente de todo el mundo y va a ser una experiencia muy enriquecedora, entonces tal vez también que demuestren que están interesados en eso también es una parte importante, porque van a tener que convivir con diferentes culturas, y es importante demostrar la claridad de los objetivos que tienen ustedes como personas, lo que quieren lograr con el programa, y qué herramientas necesitan para lograrlo. Demostrar su fortaleza, y demostrar lo que lo hace diferente con respecto a los demás y por qué ustedes deberían ser elegidos por sobre los demás. En este caso, como Viviana recomienda en sus videos, no hay que ser humilde, ustedes tienen que demostrar que... Es el momento de la humildad, no es el momento de la humildad, pero tampoco del bragging sin sentido, o sea, es humildad basada. Claro, tienen que demostrar que son los mejores, porque al final para este programa, y para muchos yo creo que para todos los programas de Erasmus, seleccionan a los mejores del mundo. Así que tienen que demostrar que son los mejores, demostrar que ustedes son valiosos para el programa, y tienen que demostrar también por qué el programa es valioso para ustedes. Así que eso como recomendación para la carta de motivación. Y por último, creo que preguntaban en el chat si es más importante el perfil académico o el perfil profesional. Los dos son importantes, así que en las cartas de recomendación, si es posible, incluir una carta del ámbito profesional y una del ámbito académico,
Y en este caso actualmente tenemos especialistas en las dos áreas. Hay gente que tiene mucha experiencia profesional y hay gente que tiene mucha experiencia de investigación y más académicos. Tenemos como los dos enfoques. Así que eso en resumen. Ahora voy a dar paso a Manuel para que siga contando nuestra experiencia y dé ciertas recomendaciones que yo creo que también van a ser útiles para ustedes. Hola a todo el mundo. Mi nombre es Manuel, soy de Argentina y estudié Ingeniería Química. También empecé el programa este año. Respecto a la pregunta anterior, hay varios en el programa que somos recién graduados, no tenemos tanta experiencia laboral, pero bueno, tuvimos una buena formación académica y buenos antecedentes, y a pesar de no tener tanta experiencia laboral, pudimos entrar en el programa. Después quería hablar un poco sobre el punto del examen de inglés, que tal vez es la parte más intimidante o la que más terror genera de todo el proceso, sobre todo porque la mayoría probablemente nunca dio antes un examen de inglés. En mi experiencia yo también antes de darlo tenía pánico, pero después me di cuenta que no es un examen imposible y sobre todo que no tiene que ser el motivo por el que uno no se postula. Que el examen de inglés jamás es el motivo por el cual no se quieren postular. Para cualquier programa, para cualquier beca, si les piden un examen de inglés, anímense a darlo y se van a dar cuenta que es posible aprobarlo con un puntaje alto, incluso si su nivel de inglés no es muy avanzado. Yo, por ejemplo, di el IELTS, el IELTS, y son exámenes bastante estandarizados, o sea, el formato, la estructura de las preguntas suele ser siempre la misma, y por eso si uno practica durante un tiempo y se familiariza bien con el tipo de preguntas que hacen y el tipo de respuestas que hay que dar, es posible aprobarlo y sacar una muy buena nota para poder postularse a algún programa. Los exámenes suelen evaluar las 4 habilidades del idioma, que es hablar y escribir. Esas dos son un poco más difíciles, y después está escuchar y leer. Escuchar y leer son como las más fáciles porque es lo más cotidiano, o sea, siempre estamos en contacto con el inglés por las redes, por las series, entonces esa parte es más fácil de poner en práctica, pero leer y escribir necesitan un poco más de práctica porque la mayoría no suele escribir en inglés a diario, pero con practicar durante un tiempo, por ahí un par de meses o algunas semanas, según cuando tengan planeado dar el examen, es posible sacar una muy buena. No hay que aprender largas listas de vocabulario ni frases avanzadas para poder sacar una buena nota, nada de eso hace falta. Yo cuando me postulé, nunca pensé que iba a sacar una buena nota y jamás me vi a mí mismo con un nivel avanzado de inglés, pero decidí y salió todo bien. Entonces eso es lo que quiero transmitir, que no le tengan miedo al examen de inglés, que es posible aprobarlo y que bueno, que se animen a darlo porque les va a abrir muchas oportunidades, les va a cambiar la vida prácticamente. Seguramente en la universidad han tenido exámenes muchísimo más difíciles que un examen de inglés, eso seguro. Y bueno, si no sale como se esperaba, hay que practicar más y más, pero es más intimidante que cualquier otra cosa. Y después un poco sobre nuestra experiencia. Hasta ahora estuvimos solo en Oulu, Finlandia. Todavía no podemos hablar sobre Austria, sobre otros países, pero nuestra experiencia en Oulu fue muy buena. Fue todo un desafío, ahora nos estamos adaptando al clima porque ya empiezan los días de frío, de nieve. Yo vi nieve por primera vez en mi vida cuando llegué acá. Pero el lugar tiene todas las comodidades como para estudiantes, porque el transporte público funciona muy bien, podemos almorzar en la universidad, es fácil acceder a cualquier servicio de salud y pudimos adquirir todo lo que necesitamos, muebles, ropas, muy fácilmente. Así que las personas en Finlandia hasta ahora fueron muy amables. Con todas las que interactué, todas las interacciones fueron positivas, entonces es linda experiencia. Bien, muchas gracias.
Buenísimo, yo confirmo, Finlandia son las personas más amables que conozco, o sea, de todos los países en los que he estado, en Finlandia ha sido como que me encantan, son súper amables todos y la mayoría hablan inglés además, o sea, es fácil comunicarse a comparación de otros países que no son nativos hablantes de inglés, pero sí, pues la verdad es que Finlandia fue completamente diferente para mí. Tengo una pregunta, ¿Sí? antes de pasar a las preguntas. Si ustedes tuvieran que dar el tip más importante para el programa, o sea, como que el foco principal, ¿cuál sería? Como que el tip ganador de los ganadores, así como que, o sea, sé que no hay un tipo específico, pero digamos, si pudieran como que condensar en el punto álgido de la elección, ¿cuál sería? ¿De la postulación? Sí, de la postulación. La carta de motivación. La carta de motivación es la carta de clave. motivación, sí. La carta me encanta. Ok, vale. Ok, ¿tenemos alguna pregunta en el público? Algunos han hecho ya algunas preguntas en el chat. No sé si alguno quiere levantar la mano. Tenemos todavía tiempo para preguntas, así que podemos, los que quieran pueden levantar la mano y los escuchamos. A ver. ¿Tenemos preguntas? Ok, Daniel Moreno. No. Hola, Hola, Daniel. buenas tardes aquí en Latinoamérica y buenas noches por allá en Finlandia. Sí, he estado haciendo algunas preguntas por el chat. Quisiera entonces aprovechar el espacio también para preguntar algo más. Además de, digamos, el componente académico de Doblo, a mí me interesa mucho, en particular la compañía Monolitos de Grecia, que trabaja con ustedes. Me gustaría saber en qué momento puede uno empezar a conversar con, por ejemplo, el profesor Jacobos, que es de allá, para saber en qué proyecto se puede participar con los conocimientos de PROMISE en monolitos. Ya cuando se está hablando ya del tema de proyectos, ya eso se está hablando más en tesis. Uno puede hacer los contactos, estando acá en Finlandia y todo, pero ya eso es al año y medio, cuando se proponen los temas de tesis. De hecho, si no me equivoco, tenemos un estudiante que este año, ya en enero parte en monolitos una tesis, se parte una tesis. Pero ya eso se hace, como te comento, en el año y medio, cuando tocan los temas de tesis. De ¿Uno acuerdo. puede hacer red de contactos? Sí. Sí. Eso no, eso. ¿Sería posible tener idea de qué proyectos han desarrollado con monolitos en pues, las últimas tesis, más o menos qué temas han incluido? Mira, ese es un tema más de información. Las tesis son públicas, pero los temas específicos se manejan a cierto nivel con los asociados. No es como tanta Claro, porque es divulgación una en ese sentido. compañía privada, entiendo. Muchas gracias. Vale. Andrea. Hola, ¿qué tal? Sí, buenas. Una Hola, hola. pregunta. Ya que menciona los tesis, ¿tengo que presentar un tema de tesis al inicio de la postulación? No, no necesariamente. Nosotros tenemos suficientes temas para todos los alumnos. Siempre si alguien tiene un tema innovativo o algo, se puede hacer. Pero hay suficientes temas para todos. De hecho, este año tuvimos que cortar, que reducir, porque eran muchos los temas y se iban a ir todos muchos. Generalmente todos eligen venir a Finlandia por los temas, pero tuvimos que distribuirlo más entre la universidad en ese sentido. Así que hay temas para tesis suficientes para todos los que quieran hacer el magíster. Gracias. Vale. Aquí hay una pregunta interesante en el chat de Kelly Bernal. Dice, sobre el alto nivel académico, ¿hay alguna barrera con el sistema en cuanto a notas, tomando en cuenta las calificaciones en algunas universidades de Perú? En algunos cursos la nota es más alta, la nota más alta es la mínima. Sí, lo que pasa es esto es como que algunos profesores ponen una nota no necesariamente muy alta porque por un tema para decir qué difícil es pasar mi curso, eso suele suceder todavía en Perú. Entonces, ¿tienen algún criterio aquí de equivalencia de notas o pues ni modo? No tenemos, como comentaba, tenemos esto internacional, tenemos hasta ahora, para este INTE hay postulaciones como 140 países y hacer un estándar para nota es muy, muy difícil. Entonces, el certificado de nota es más que nada la herramienta con la que nosotros decimos, sí, pasó los cursos, o tiene los cursos básicos, matemática, física, cursos de ingeniería. Eso más que nada para la concentración de notas en lo que nos fijamos, no tanto en el puntaje o los créditos, sino en los cursos que tuvieron. Si tuvieron más cálculo 1, 2, no sé, física 1, 2, todos esos temas de ingeniería básica.
Vale, buenísimo. Ujú. Tenemos una pregunta más que yo no sé si, se las voy a leer, pero les voy a dejar a ustedes el criterio a ver si responderlo o no. Dice, ¿nos pueden dar tips para la carta? ¿Qué poner? Yo no le respondería, pero ¿qué responderían ustedes? El tema de la carta que tiene que ser una carta de motivación, tienen que explicar bien sus motivaciones y sus habilidades y cómo ustedes creen que puede este programa apoyarlo a ustedes, o por qué deberían tomar este programa en ese sentido. Claro, yo ahí voy a responderte, Pamela, es que no hay una respuesta en específico a qué poner en tu carta de motivación, porque es tu motivación, entonces tú sabes mejor que nadie cuál es tu motivación, ¿no? Entonces, digamos, no es que haya un script o haya un guión específico de la respuesta correcta, sino que es tú cómo puedes saber tú cómo argumentas tus motivos, tu motivación y cómo cuentas tu historia es lo que va a hacer la diferencia finalmente, ¿no? Lo que yo siempre recomiendo en cartas de motivación es seguir una estructura como de storytelling de pasado, presente y futuro, en donde tú cuentas y conectas los puntos de tu vida para que finalmente eso haga sentido en el que tú ahora estés postulando ese programa y que sea ese programa el programa correcto para lo que quieras hacer después. Así que, si tienes más dudas, te invito a ver mi video de carta de motivación, está en YouTube. Una cosa que me Sí. olvidé mencionar, nosotros, como mencioné, tenemos un camino distinto entre Chile y Croacia. Ujú. Aquellos que vienen de Chile no pueden tomar el camino de Chile. Esa es como una restricción. Si hay algún postulante o algún becado de Chile, sí o sí debe ir a Croacia. Por temas no sé si así. Si hay alguien de Vale. Croacia, también debe ir a Chile. Ese es el único cruce que se prohíbe, por así decirlo. Vale. Tenemos una pregunta más de Isaac Luna. Dice, ¿hay cupos por región o los cupos se distribuyen insistentemente entre todos los países? Creo que indiferentemente. Indiferentemente, sí. Sí. Hasta ahora hay una regla del programa Erasmus, que es la regla del 10%, que de todos los estudiantes no puede haber más del 10% por nacionalidad. Hasta ahora en Latinoamérica, con los países latinoamericanos no se ha cumplido. De Latinoamérica, si no me equivoco, 2 de Perú, 3 de Brasil, 1 de Chile, y no ha habido más de otros países de Latinoamérica. Solamente tenemos restricciones con países de África y Asia Central. Y un argentino. Ya hay un argentino. Un argentino. En eso, Diego, yo quería apoyar ahí porque, claro, en realidad nosotros nos hemos dado cuenta que la presencia de latinos es baja. Es baja en el ¿A qué programa. creen que se debe? Porque en Latinoamérica tenemos un montón, minerales en Latinoamérica es como, Claro, ¿no? respecto a eso mismo, nos ha llamado la atención porque la presencia de latinos es muy baja, pero el potencial que tenemos es súper alto. En general, Claro. la educación que tenemos es súper alta y se ha notado, y lo hemos notado también con Manuel durante el desarrollo de los ramos, que tenemos muy buenas bases educacionales. Y nos hemos dado cuenta que el principal limitante es la prueba de inglés. Ah, el idioma, siempre es eso, es el idioma. Claro. Es un tema, sí. Así que nuevamente invitarlo a atreverse y que no sea un limitante, por lo menos intentarlo, por lo menos dar la prueba una vez, a ver cómo les va. Sé que es caro, pero yo creo que vale la inversión. Ajá. Así que eso, Yo invitarlo. ahí tengo un tip. Yo en mi canal de YouTube tengo un video donde comparto mi experiencia sobre el TOEFL. Y en esa misma página que yo recomiendo para el TOEFL, porque hay una página que es una página china, donde tú puedes practicar, simula exactamente el UX del TOEFL y del IELTS. Entonces tú puedes practicar en esa página tanto para el TOEFL como IELTS. Es gratuita. Ahí les doy los hacks de cómo ingresar, porque es de China, así que tienen que usar un VPN, así, ¿no? Pero bueno, mi mejor tip para que puedan familiarizarse con los exámenes de inglés, porque finalmente los exámenes de inglés no miden necesariamente cuánto inglés sabes, sino que también das el examen, es que practiquen y practiquen y practiquen hasta que puedan sentirse lo suficientemente confiados con la metodología del examen para poder rendirlo. Es lo que les recomiendo. Tenemos una pregunta más de Kelly. ¿Hasta qué año es el financiamiento para este proyecto? Ah, ya lo respondieron. Sí, el proyecto Erasmus es del 2022 hasta el 2027. Okay. Se me olvidó mencionar que las postulaciones, bueno, son hasta el 31 de diciembre de este año. Nosotros tenemos las postulaciones. Nosotros se comunica la decisión como en febrero o marzo, y ahí se empieza a ver si corre la lista de espera o no. Importante, esto va a ser para cualquier Erasmus Mundus. Si no pueden tener la aceptación de 2 magísteres. Si ya son aceptados en uno,
y dieron el sí, no pueden ser aceptados en otro. Nos pasó que a veces se van a otros, eligen otros programas, postulan en dos y tienen la aceptación en dos, y a la hora de inscribirlo en el sistema dice no, porque esta persona ya está en otro. Entonces, no pueden tener más de 2 aceptaciones a la vez. Eso es nuevo, porque puedes postular, ahora ya no tienes límite de restricción de postulación, ¿verdad? Sí, no, pueden postular, pero no pueden dar el sí a 2 programas. Claro, no pueden dar, No pueden claro, dar el sí a 2 programas. Claro. Uh-huh. Claro, naturalmente. Uh-huh. Vale, buenísimo. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Si no, para pasar al siguiente. Ok, Rita del Pilar. Esa es la última pregunta que tenemos aquí. Nos quedan 3 minutos. ¿Rita? Muchas gracias, Viviana, y gracias a los ponentes. Aprecio mucho este tiempo que nos brindan para poder hablarnos un poco más acerca de los máster y en general de Erasmus Mundus. Solo quería acotar en cuanto a los requisitos que piden en general cualquier maestría Erasmus Mundus. Ellos mencionan que valoran la experiencia profesional e investigadora y otros méritos. Ese término de otros méritos, ¿a qué hace referencia? ¿Es a una parte, no sé, personal como, yo sé, si yo hago deporte, algo así, o se refiere, porque yo entiendo que experiencia profesional investigadora se refiere, obviamente, se relaciona al máster, ¿no? A lo que yo voy a estudiar, no sé, un curso, o tengo un artículo, o una reseña hecha o publicada, ¿no? Pero de otros méritos se refiere a mis capacidades, a mis otras habilidades, de repente de relacionarme, o de repente si hago un deporte, o soy deportista calificado, ¿a qué se refiere esos otros méritos? Por ejemplo, en el programa valoramos que han hecho cursos de emprendimiento, de innovación, algunos cursos accesorios que no están dentro del programa de tu carrera, generalmente, o cursos de liderazgo, cursos de presentación, eso se valora también. Que te generen habilidades transversales, digamos, ¿no? O sea, vale. Eso. Y tengo una pregunta ahí, de la mano con eso, Diego. ¿Tienen mucho enfoque en el emprendimiento dentro del programa? ¿Están tratando de generar entrepreneurial skills? O... Nosotros tenemos, se me olvidó mencionar, tenemos la certificación IET europea, de IET, vale. que es una certificación de emprendimiento. Nuestro programa está certificado bajo que nosotros entregamos las herramientas para hacer emprendimiento tanto de idea o de negocio. Buenísimo, cool. Entonces, a la par también de la parte, digamos, de ciencias, están desarrollando habilidades de, digamos, business model y tratar de, y toda la parte de establecimiento. Qué interesante. Ok, cool. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a Promise. Igual me imagino que se van a quedar por aquí, así que si la gente todavía tiene preguntas, pueden irlos haciendo en el chat y seguramente Matías, Manuel o Diego estarán respondiendo. Ahora vamos a dar pase al siguiente programa. Vamos a darle la bienvenida. Let's welcome IMLEX now. We have here Damian and Professor Aurore. Hola, buenas. Hola. Ya, hablas en español. Yo no estaba segura si hablabas en español o no. Hi, can you see my screen? Not yet. Yeah, okay, perfect. Okay, so hello everybody. So sorry, I don't speak Spanish at all. Oro from France is speaking Spanish, and I think we have 2 alumni who are speaking also Spanish. So my name is Damien Muselet. I am the French coordinator, academic coordinator for this program, Master IMLEX. Our main coordinator is in Finland, but they are currently in Brussels for the kickoff of the program. Here this evening, so I'm here and Aurore is here, the administrative coordinator in France. So let's see what is IMLEX. So who are we? Did first in 2019 as Erasmus Mundus Japan, because we have one partner which is from Japan. And then we selected in Okay, I guess that Damien got some problem of connections.
Of course, I do speak Spanish, but I think it's a good thing to make this presentation in English. Okay, great. You feel free to do it in the language you prefer. So that students and future applicants will be used to different accents and our ways to speak English. Yes. Because as you said, Viviana, in Finland, almost everyone speaks English, and very good English, and very comfortable. It's comfortable to be in Finland. But in France and some other places, there are or poor English or with a very strong accent, just like you can hear when I talk. Okay, so I will, since Daniel quite disappeared, I will share the my screen. So basically, everything that was told about PROMISE regarding a document, useful document to apply, motivation letter, and the scholarship of 1,400 euros. Basically, it's the same. It's the same thing. Okay, so let's share specifically. Sorry, what is? Do you see it? Okay. Yeah. Yes, we see it now. Okay. So, so IMLEX is a consortium of 4 universities. So the first one is in Finland. Okay. And the first semester is in Finland. It's the main coordinator. And they are in charge of handling all the applications at first. The applications will start on December 16 to end in January. I can't remember the exact date. Semester 2, all the students will come to France, Saint-Étienne. Saint-Étienne is a quite small town, less than 200,000 people, and is a very, very friendly and good town to live in, because it's cheap and almost, yeah, the best thing is that it's friendly. After that, we have a partner in Belgium, and there is a summer school that will be organized there. And then the third semester will be in Japan at the Toyohashi University of Technology. So there is no choice, unlike PROMISE that offers or Croatia or Chile. There is no choice with the IMLEX program. When you apply for this, you already know that first Finland, then France, a little bit of Belgium, and then Japan. And the fourth semester, like every other Erasmus Mundus master, is with our academic partners or industrial partners. And every student has to choose and find an internship there. The main topics of IMLEX are imaging and light in extended reality. So we especially focus on everything that is related to, of course, photonics, data science, artificial intelligence as well,
And you can see on the screen, I can leave you some time to read. At UGM, we have a good XR lab, and we focus on 3D imaging, deep learning and computer vision, optics, human vision, photonics, and materials appearance. The summer school will be focused on lighting science and design. And at TUT, it will be human visual, auditory, tactile information processing, general robotics, robot vision, and imaging technology. Hi, I'm back. Sorry, Aurore, I can. Okay, thank you, Damien. I don't know what happened. I was speaking alone in my house. Now I can. Okay, so I presented already all the mobilities, and I was on the slide on every courses in each. Okay, so you can go to next slide, and we can speak together if I have some problems again. Okay. So on top of the full partners, so we have 4 full partners, and we have other academic partners. So partners just provide thesis topics, they send visit lecture, and organize site visits. So we have 2 in Japan, Chiba University and Autonomia University, and 1 in Canada now, a new one in Ottawa. And we have also some industrial partners. So we have 1 industrial board, which is leading by this guy from industry, and they propose some new discussion with us. So some of them are in Finland, YLEs, TV broadcasting in Finland. We have some in Japan, like Sony, and in France, Pilonet or Hexadron or Volvo for the autonomous vehicle. Next slide, please. Sorry. Oh, yeah. So did you present already the mobility or? Yes, not with this slide, but okay. So almost. we have 1 mobility which is uniform for all the students in the new program. Previously it was different. You could choose different tracks, but now it's only 1 uniform mobility. In first year, you start with the fundamentals at UEF in Finland. Second semester with computer vision and human vision and 3D rendering at UGM. Then during the summer, you can choose, this is optional, to make 1 internship in our university or even in 1 company. This is not part of the degree, but you have time to do that. Then for the second year, you have 1 summer school in Belgium with some expert in lighting presenting their topic. And the third semester is in Japan, just to putting all together, imaging, lighting, and XR. And of course, for the semester 4, you can choose any thesis all around different companies we have as partner or in the university. So at the end, you will get a Master of Science joint degree. So we are discussing now to prepare this joint degree between the 3 European universities, Finland, France, and Belgium, and 1 national degree from the TUT University in Japan. So next. Okay, so we can, I don't know if we go too much into the details, but here are the topics you are going to learn in Finland for the first semester, mostly photonics. This is introduction of fundamentals. So photonics, algorithmic, robotics, eye tracking. Then we have also lighting and color science. The lighting science course is provided by some Belgium guy, which are coming in Finland for the teaching. Then optional course, and for the third 3 semester, you have Japanese course. If you don't speak Japanese, you have to take this course, and you will learn Japanese so that you are better in the third semester in Japan. For the second semester in France, so we have mostly 3 courses.
it's real-time 3D visualization, so computer graphics, because we need computer graphics for XR. Then deep learning for XR and computer vision, and human vision. So light science, again, is providing by some Belgium teacher, which are coming here. And on top of that, we have one project which is combining a big project, which is combining these three main topics. So real-time 3D visualization, computer vision, and human vision. And of course, Japanese lesson again. So since we are from France, we have put some illustration about the French part. So we have a lot of devices to train and to practice, like the VR headset. We are working a lot with 3D scan. So we are trying to make kind of calibration of the world with geometry and colors. So we have geometry calibration and also some color devices, multispectral cameras, multispectral lighting. And we are playing with all of this to render the live real with synthetic rendering. In the next slide, so these are some ongoing topics we can present here. So we are working, and Valeria, who is here, has worked on that. So simulating low vision problems with headsets. These are the 4 images we have on top left. Then inserting real objects in synthetic images, like the one here. We have one color checker. We want to render the color of this color checker in the real image, just to, this is the basis of the augmented reality. And we have also a lot of projects around human motion, human 3D rendering. So we have one big project, European project, where we make some acquisition and we try to render the performance with virtual reality. And so we have to make the acquisition of the lighting, of the people, of the 3D, and rendering them with avatars. And next slide is about the summer school in lighting. So K11, we have experts in lighting, and they make a lot of projects for lighting in the context of extended reality. So there you will have 2 weeks altogether in Belgium just before going to Japan. And this is the 3rd semester in Japan. So there you will just use all what you have learned during these first semesters and putting all together with data science. You will learn advanced research methods, Japanese language again, and just 2D imaging and light for XR and 3D vision as well. And then during this 3rd semester, you will start reading about your next master thesis, because you have to choose to select very soon your master thesis. And then during this 3rd semester, you start reading, writing a bit state of the art, so that you are ready for the 4th semester when you start your master thesis. And then the thesis. So this is just semester 4. You can go in any IMLEX partner universities or companies. Here are the deadline. So the defense are online or on-site in Toyohashi, in Japan. We have a graduation ceremony in September, online or on-site. And then on this webpage, you can see some thesis titles, just for you to have some information about what we are doing during the master thesis. About alumni and careers. So since you are learning a lot, the Japanese language and cultural studies, you are able to work in Japan at the end. So some of our students are now working in Japan, even if they were not speaking Japanese.
So we have 48 graduates now for the first 3 students cohorts, and they have very good employment rate in relevant position. So some of them are doing PhD, some are working in companies like Nissan, Hitachi, or startups, and they can work in Japan or in Europe. Next is about student application and admission. So we have a lot of, so I didn't understood well the Spanish part previously, but I think it's very similar. So we need bachelor, you need bachelor degree to apply. The most important topics during your bachelor are information technology, computer science, physics, mathematics, electronical engineering, photonics, or any related fields. You have to speak English, of course. So either you have a diploma like the TOEFL, IELTS academic level, or if you just follow the previous degree entirely in English, it could be okay. So the selection process is about all what you have done before, academic performance, and program-specific criteria, motivation, recommendations, and so on. So about the deadlines, application period starts in mid-December, and the deadline is January 22nd. And you apply online on this website. Okay, I don't know if I will read all of this, but finally, any science bachelor can be okay if you have some knowledge in all the topics we put here, like mathematics, physics, data structure, programming skill, imaging, computer graphics, electronics, XR, or lighting. You can try to apply. So I think it's more or less the same as previously. So maybe I don't spend too much time here, just and read. I just would add that for France, if you are selected, you will need a translated birth of a certificate of birth, sorry, in French for administrative stuff. It's the only thing that is additional to what have been said before. Mm-hmm. And you'll see that we have also, you can, this is optional, send a motivation video now, like 2 minutes presenting yourself. If you think you can add some information with a video, it's welcome. Okay, about the student selection. So late March is done. So we will just inform all of you if you are selected or not. Applicants are considered as EM scholarship applicants. If you choose that, of course, if you want one funding, and the best 15 students will be proposed a scholarship. So they don't pay tuition fee, and they have the same for all the Erasmus Mundus, sorry, 1,400 euros every month during 24 months. And then the next rank will be selected as self-funded student. And depending on if the first 15 accept the position or not, the next rank can get a scholarship. But every year we just give 15 scholarship. And of course, not all eligible applicants will be admitted, even self-funded. So we have a limit, and we just select the best one. So it's competitive, of course. And I would add that, the European rules, the 10% rule can be a limit. But we can say that in IMLEX program, just like in PROMISE, we don't have a lot of candidates from South America. Mm-hmm. So there will be a chance if you are good and motivated.
and interesting, of course, interested in the program, to get a scholarship thanks to this 10%. I have a question. So there are some scholarships that are not given, like there are on your call some scholarships that are kind of on the air for Latin American students because there are not enough applicants. Yeah, that's right. There are few applicants. Maybe I don't know the exact statistics about this, but I guess that your initiative to promote EMJM programs in Latin America. More will come. More will come. Don't worry. Expect us. It's a good idea because I guess that there are most of the applicants are from the Eastern. Yes. Okay. Yeah. No, as well, there is not enough connections between Europe and Latin America at the moment. This is a deeper talk that we have to have after maybe the program. but yeah, this is an issue. Okay, great for your presentation. So we have two alumni which are yeah. That's at least. So if they want to add something, to present themselves and to say what they are doing now, or answering the questions, or they are online. I didn't see them online. Valeria is here and Manuela. Valeria, sí, Emanuel. Ok, Valeria y Emanuel, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Cambiamos a español de vuelta? Baño de español, métanle, sí, de vuelta con todo. Ok, empiezo yo, si te parece, ¿vale? Sí, dale. Buenas, yo soy Emanuel, yo soy de Costa Rica, tengo 26, casi 27 años. Y soy ingeniero eléctrico / ingeniero de computadoras de profesión. Eso fue lo que estudié en el bachillerato. Y nada, hace 4 años, Valeria y yo empezamos una de las que probablemente fue una de las mayores aventuras que tuvimos en nuestra vida. Fue una época muy complicada también porque hace 4 años era... En pleno apogeo del COVID, efectivamente. Entonces, inclusive, para mí fue una pesadilla tan siquiera lograr llegar a Finlandia, porque en ese momento todas las embajadas estaban cerradas y todo. Entonces, al principio, el primer mes y medio de la maestría, la hice remota. Después los de la Universidad de Leuven, de KU Leuven, de Bélgica, me ayudaron para viajar a Bélgica, para sacar el permiso de residencia de Finlandia y ya viajar a Finlandia. Entonces fue un tema muy complicado, pero por dicha se logró. Con respecto a nuestra experiencia en el programa, fue una serie de eventos muy interesantes y fue una experiencia muy enriquecedora. Empezamos en Finlandia, donde, como dijo Damián, cubrimos las bases, todo lo que es óptica, algoritmos y demás. Después pasamos a Francia, donde ya era más orientado a lo que es computer graphics, gráficos por computación gráfica. Y terminamos en Japón, donde cubrimos más temas más aplicados a la realidad extendida de manera directa. En general, el programa fue muy enriquecedor, bastante desafiante, retador, pero aún así, como decía uno de los compañeros de la maestría previa, afortunadamente, al menos yo lo sentí así, las bases que podemos tener muchas veces en Latinoamérica son mucho mejores de lo que uno piensa. Entonces, por dicha,
al menos mis bases me sirvieron bastante para desempeñarme bien en el programa. Y nada, no sé si Valeria quiere hablar también un poco de su experiencia en el programa como tal, y después hablamos un poco de qué estamos haciendo ahora como graduados. Claro, claro. Bueno, yo soy Valeria, tengo 30 años y ahorita estoy viviendo en Helsinki, en Finlandia. Como Emanuel dijo, nosotros somos del primer cohort de IMLEX. Estuvimos ahí desde el principio, vimos cómo ha ido transformándose la maestría poco a poco. Y lo que es muy importante de esta maestría, que es algo que a lo mejor no se ha mencionado, es que son temas que son tan innovadores y tan relevantes en la industria en este momento, que me parece que es importante destacarlo, porque es una industria a la que ahorita se le está apostando muchísimo. Entonces, tener la oportunidad de viajar a 3 países, o incluso más, hay quien hizo la tesis en el 4º país. Entonces, tener esa oportunidad de experimentar 4 culturas, de conocer tanta gente de tantas diferentes culturas. Nosotros lo vivimos en pleno COVID, y aún así creo que formamos amistades increíbles durante toda la maestría. Tenemos todavía contacto con todos los que estudiamos. Entonces, me parece que es una cosa muy, muy padre, muy bonita. Y bueno, ahí hubo una parte de mi tesis en la presentación. Mi tesis ahí se trató un poco de simular enfermedades de la visión, pero en realidad virtual. Entonces alguien se podía poner un visor de realidad virtual y experimentar qué era esto, como de la miopía, del astigmatismo, este tipo de cosas. Son temas de investigación que son relevantes también a nivel internacional. Lo presentamos en una conferencia que también da la oportunidad de viajar a otras partes del mundo. Entonces, es esto. ¿Quieres hablar de lo que estás haciendo ahora, Emma? Sí, sí, claro. Mi camino post maestría fue bastante interesante porque precisamente gracias a la maestría yo tuve la oportunidad de hacer mi tesis en una de las empresas asociadas a la maestría. La empresa se llama Dispelix y es una empresa que diseña y manufactura lentes de realidad virtual, más específicamente el componente óptico. No sé si alguna vez vieron Spider-Man, creo que era No Way Home, donde Peter tenía los anteojos de realidad virtual. Muy parecido a eso. Y sí, muy interesante el hecho de que esa tecnología que se ve tan de ciencia ficción en realidad sí está en desarrollo. Después de terminar mi tesis, la empresa me contrató y estuve viviendo 1 año y medio en Finlandia, en Helsinki, igual que Valeria. No coincidimos porque justo cuando me fui, Valeria llegó, entonces no nos podemos reunir, pero sí, después de Finlandia me salió una oportunidad para trabajar en Holanda, en una empresa que se llama ASML, que es interesante porque es muy poco conocida, pero es la empresa de tecnología más grande de Europa. Y lo que hace básicamente es manufacturar las máquinas con las que se imprimen los chips en el silicio para crear chips para computadoras y celulares y demás. Y ya llevo 1 año y medio aquí también. Y todo muy bien. Y estoy muy feliz precisamente por las oportunidades que el programa me abrió. Buenísimo.
Qué gusto escuchar sus experiencias, tanto Manuel como Valeria. Tenemos algunas preguntas, tanto en el chat como alguien ha levantado la mano. Vamos a primero a atender a Oscar, que ha levantado la mano, y luego leeremos las preguntas del chat, ¿vale? Oscar. Sí, hola, mucho gusto. Yo soy Oscar de México y me gustaría aplicar este año, ¿no? Para IMLEX. Justamente ahí con sus experiencias que hablaban Emanuel y Valeria. Ajá, sí, creo que Valeria. Me gustaría preguntar como, ¿qué creen ustedes que fue la parte más difícil, ¿no? Pues de la maestría. Entiendo que estaban en COVID, ¿no? Y eso seguramente le añadió un factor importante, pero más bien académicamente. ¿Qué creían que era lo que menos estaban preparados, ¿no? Entiendo que vienen de distintas áreas, pero por ejemplo yo vengo del área de física, ¿no? Entonces pensaría como que eso no me debería de costar tanto, ¿no? Pero a lo mejor, no sé, la programación o visión computacional. Entonces, justo, ¿no? Como desde su experiencia, ¿qué creen que fue lo más difícil? Es que precisamente yo creo que depende de eso, de tu background que traes, porque por ejemplo a los que venían de física a lo mejor se les complicaba un poquito más la parte de programación, la parte de computer graphics. A los que venían de ingeniería eléctrica, no sé qué se te complicó a ti, Emma. Yo que venía de un background de ingeniería en tecnologías interactivas, a mí se me complicó mucho más la parte de física, de photonics. Entonces creo que depende mucho de qué es lo que tengas. Claro, ok. Gracias, Valeria. Es ¿tú? interesante porque los tres países en donde al menos cuando nosotros llevamos la maestría en el segundo semestre, había una separación de caminos dependiendo del background de la persona. Entonces unas personas iban a Francia y otras iban a Bélgica. Ahora, según entiendo, no es así. Pero sí, es interesante porque son tres culturas de estudio muy, muy distintas. A mí se me hizo, en nivel de dificultad, la más difícil Francia, interesantemente, porque uno pensaría, por ejemplo, se tiene el estereotipo de Japón, es súper difícil y demás, pero en realidad se hizo más complicado Francia. Pero como dice Valeria, también sí depende mucho de tus bases y de tu background. Pero en general, como dije anteriormente, según he podido presenciar bastante, más que nada porque al menos aquí en Holanda, donde estoy ahora en ASML, habemos mucho latino, bastante latino trabajando. Y en general se tiene un muy buen concepto de nosotros, rendimos bastante bien. Entonces, ahí hay que agarrarse de eso. Siento que en general tenemos buenas bases, entonces simplemente esforzándose y estudiando bastante. Vale, Okay. buenísimo. Gracias, Emma, gracias, Oscar. Tenemos más preguntas. A ver, esta me parece interesante. De Amy Joanna, dice, what kind of background do applicants need to apply for these masters? You already mentioned that it's a wide variety, but is there a specific background that repeats itself in the program, or it's just a variety? No, so it's mainly what we have in the slides. Okay. Computer science, electronics, and physics. Mathematics are also good, but we just study all the applications, and sometimes we find someone which can be good. So we're just wondering if you are able to follow our program. But yes, these are the main topics we are studying: mathematics, physics, algorithm, program skills, imaging, lighting, electronics. Okay, great. Then we have another question from Gabriela. She says, the page mentions motivational video. How long should the video be and what should it contain? Would the motivational video be a complement to the motivational letter?
Yes, it can be complement. So it's 2 minutes maximum. Just explaining why you want to come in our program. So it's complementary to the letter, but sometimes it's better to have one video seeing the applicant. Okay. And we have one last question. It says, Sami asks, what does it mean that the degree should be recognized internationally? So we have a kind of ranking of the universities in the world. Okay. We put some points of the best ranked universities. Okay, so it depends. So then, in this case, applicants will have to check in where their university ranks to, yes. to have an idea on. Yes. Yeah. Okay. You have to check the international ranking. Of course, even if you have low rank university, but you are very good and good motivation. Yeah, good motivation, you can have points. So you have a lot of points to get in all the levels and for you. Okay, great. Okay, then thank you for your presentation to all of you. Thank you, Valeria, Emmanuel, and the program representatives. Let's pass with the next master. Let's welcome Meta 4.0. Tenemos a Guillermo y tenemos a Cedric, que ya se conectó, los vi conectados. A ver, ¿están por ahí? Hello, Guillermo. Yeah. Hello, good evening. Hi, Cedric, nice to see you. Hello to everyone. Maybe I can share my screen, right? Okay, can I, right? That should be on the way. Okay, can you see the presentation now? Yeah, perfect. Thank you. Yeah. Okay, so yeah, thank you for first the invitation, because it's I think really nice opportunity, as said before by my colleagues, because you will see I have some numbers now, and you will see that's not maybe well known, at least in Latin America. So I really appreciate the initiatives. So I will present indeed what is Meta 4.0. Maybe compared to my previous colleagues, this is quite a new program, because we just started now the second cohort. It was selected in the 2022 call. So it's quite new. We are still fine-tuning a few things, but I will give you a view on the project. So okay, just yeah. So indeed, I'm Cédric Courbon. I am associate professor at Central Lyon and Nice, which is also located in Saint-Étienne, by the way. So Saint-Étienne is maybe a small city, as said before, 200,000 inhabitants, maybe 400,000 when we include the suburb. 1 hour from Lyon, but still, you see, quite powerful with the university, Jean Monnet, and also a lot of Erasmus Mundus programs. So I'm also proud to present the city today. I will just display the team before coming more into the details of the program. So I am the program coordinator. I'm closely working with my colleague Aurélie Braillet, who is the program manager, and for the consortium. And then just like pictures of my colleagues, you will see, so there's Professor Milena Salvo from Torino, Ljubljana in Slovenia, Professor Puševec, Niels Peter Husper in Norway, Matthias Rehm in Chemnitz, Germany, and my colleague Cédric Bosch again at École des Mines in Saint-Étienne as well. So just to give some pictures and faces. Just maybe before going through the slides, for those who did not check out, okay, let's say three main tools or channels. Obviously, the Meta 4.0 website, where everything is described. There are still updates coming in the, I think, the coming weeks, or maybe by beginning of 2025. The LinkedIn page, so I encourage to subscribe and check what's happening, and also obviously the application portal. So please have a look. Everything is on the website, and you will be able to learn more. Okay, so maybe some
main aspects of META 4.0. META 4.0 means Manufacturing 4.0 by Intelligent and Sustainable Technologies. This is a program we developed with several universities advanced in this field. So you can see again Central Lyon ENIS, which is basically part of École Centrale de Lyon, but located in Saint-Étienne. You can see Politecnico di Torino, located in Turin, Technical University of Chemnitz, which is actually at the moment associated partner, University of Ljubljana in Slovenia, and TNU in Norway, on the campus of Kjøvik, not Trondheim, and MIN Saint-Étienne, so Institut Telecom, and their campus in Saint-Étienne. I encourage you to go to the website in the section at the top, universities, where you will see there's a description of each of them. There is like a video promoting the university, and also one interesting section about like student life, giving some ideas about the cost, the living costs for months in these and these cities, with some tips and how to travel there and so on. So if you want to have like a better picture of the student life, please go there. The curriculum is based on, I would say, two main times. Obviously, the first year, where the idea was to teach the fundamentals on manufacturing and processes. This is where you start in Saint-Étienne in France. Then all the students will go to Turin in Italy to get fundamentals of material science. This is really what we wanted to do in this curriculum. Maybe I anticipate some questions related to the background of the students. We did not, in fact, plan this first year as, you know, there are no theoretical courses in mathematics, physics, in the sense that we want the students already be trained on that, and we want to feed them with really more expertise into manufacturing, material science. So that's why it's already focused, in fact. There's a summer school at the end of the first year. The idea was to switch from one country to the other. So last year it was in this summer it was in Italy, in Turin. It was the first one, so easiest way to organize. And the next year will be in September in Chemnitz, which is the capital for the European capital for culture as well. So it was the opportunity, and the next one will be in Slovenia, and the next one will be in Norway, so that all the students can move at least and experience each of the cities. And then the specificity is that during the year 2, the students will be splitted along 4 specialization tracks in some specific fields connected to the specialties, I would say, the expertise from the colleagues. So for example, in Norway, it's into digital manufacturing. So it's more about some modeling aspect, artificial intelligence, and so on. Then clean manufacturing in Slovenia, some quality assurance modules and quality insurance, cleaner processing, manufacturing processes, and so on. Parts can come back as well to France with the colleagues from École des Mines, where they can get the specialization in sustainable manufacturing, which is more about durability of the component. So it's not like clean processes, but how can you make parts last longer and still being efficient. And the specialization in Germany, in Chemnitz, it's a smart manufacturing, more dealing with virtual reality, instrumentation, sensors, and so on. And then there's I would say, the work placement and the master thesis, which can be done in one of the partner university, where they do the specialization. They can also find opportunities somewhere else in research lab or in companies. The same, if you want to know more, I invite you to go to the website. There is the program details at the top. You can exactly see the modules you will get, the number of credits, and there is one button on the bottom right, which is explore the program, and you can find all the syllabi of the different courses, the number of face-to-face hours, and so on. So for more details, please go there and see what's happening. In the end of that, the students will get several master degrees. So the first one is the master degree in mechanical engineering from École Centrale de Lyon. The second one is the master degree in materials engineering for Industry 4.0 from Turin. And then, depending on where they spend the second year, they will get whether the master degree in sustainable manufacturing from Norway, NTNU,
the master degree in mechanical eng from the University of Ljubljana, the master in material science and engineering from Saint-Etienne, or I will be careful with this one. For now, it's only a mobility for credits because Chemnitz is an associate partner. Their master degree is still under accreditation nationally. So for now, it's only mobility for credit, and we hope that in the coming, let's say, months or maybe 1 year, they will be able to deliver their master degree as well. So basically, for now, it's just one mobility for credits, and then the students will get the first 2 degrees at least. So a certificate from Germany. So that's something I need to highlight. About the fees, okay, nothing, I mean, surprising, you know how it works. There are Erasmus Mundus scholarships. We got something like an average of 22 scholarships per course. So 1,400 per month for 24 months, plus the insurance package, health insurance package, and all the participation costs. And as well, what we did for these first 2 courses is that we also provide for students that were really good, maybe not ranked as it should have been to get their Mundus scholarship. We propose what we call the consortium scholarship, where we waive 100% or 50% of the fees. So in the last 2 cohorts, 3 students got a 100% tuition fee waiver. So that's something we want to do if, to attract more students, even if they don't get the Erasmus Mundus scholarship. So that's something we decided to do within the consortium, and we saved the budget for that. So indeed, maybe something my colleague mentioned. Be careful. I think it's not your case anyway, depending on the country of residence. But if you, for example, are living in one of the partner country involved in the program, you cannot get a scholarship for this for the time spent in the country. But I don't think that's the case for Europe. Okay, maybe a few words about why we did this program, this joint program META 4.0, and what are the values behind. It is a program we designed, in fact, at the start based on some surveys. The polls we sent to 50 approximately companies, and we started to cover different sectors, asking what would you expect from the program. We proposed some skills, I would say hard skills, scientific skills, technical skills, and soft skills, and we asked them to assess if they were relevant or not, and we built and we fine-tuned the program based on that. There is a clear need on the market, on the labor market for that, because we are still working on some, maybe in manufacturing, 2 conventional ways, and there are updates, obviously, we need updates on that. So that's how we build this program. We managed for now to involve several big companies. The system is moving forward, and we're involving them. We will involve several of them this year in an advisory board to improve the program as well. So there are steel makers, material makers, nuclear industry, aircraft industry, tool makers, plastic injection molding industry, competitive cluster, automotive industry, and so on. So we are right now in a process to increase the number of industrial partners to also get them in the, for example, lectures, teaching, and propose some thesis topic. And obviously, we connect as well the research labs of the partner institutions, where the students can work on their master thesis projects. So it's a bit, as you understood, it's a bit early for us now to show what the students will do later, because we don't have. Right now, the first cohort, they start the M2. But just to give you a first feeling, these are examples of master thesis topics that we proposed, so that the student can work on the last semester. So that's examples of topics we proposed, for example, in the sustainable manufacturing track. So you can see corrosion resistance of cold spray for radioactive waste, in situ instrumentation of cutting phenomena in manual drilling, problems related to hydrogen embrittlement, composite powders, powder metallurgy, smart instrumented tools for lubricant efficiency, wear of bioinstable surfaces, and many more. So just to
give you a first feeling of what can be done. There is a dedicated section we call community that will be implemented, I think beginning 2025, where we want to display when everything is finalized, the thesis topics, the students, where they come, and in order to give a better picture. Keywords, quite important. This is how we try to make the curriculum as well. We want to combine, obviously, knowledge and expertise. So that's what I mean. We select the students and based on the knowledge they already have, and we want to give them more expertise in the field we propose. So manufacturing processes, material science, and then specialization. We develop the curriculum in different partner universities to get more hands-on. So there are more courses based on project-based course. You have access to the facilities. It's important to promote as well teamwork. So there are several courses working as like group work and not just individual assessments. There's time for self-learning as well. So those who want to know more, they can do that. And obviously it will open in the end for PhD opportunities, and that's what the M2 students are already asking for, if there will be possibilities later. So these are important keywords. And also maybe something which is, I would say, similar for all the Erasmus Mundus programs. These are obviously programs where we want to promote innovation and excellence. That's one thing, but it's still important to think about also the way to work together. So cooperation, diversity, cultural differences, which are always, tricky to deal with if you never experienced that. And that's why I think these Erasmus Mundus programs are relevant for that. You need some dialogue, open-mindedness, respect, and that's one way to also introduce some democratic life in what we do, values, and we insist a lot on the involvement, engagement of the students. So that's something important for us. Maybe coming to the selection part, just the criteria. You will see everything is detailed on the website. I will go through some specific points. So the first step is indeed the background. So obviously we expect the applicants to get at least a Bachelor of Science or Engineering. We accepted students with also a master degree already, but sometimes we try to accept them if the master degree was not fully connected to what we propose, so that they can also, I would say, add something on the top of their background. So this is the minimum requirements. We are mainly looking for students in mechanical engineering, material science and engineering, some of mechatronics. We still kept mechanics because you have some profiles, but I don't think it makes really sense. I don't think there are like degrees in mechanics now, or at least we don't mean the same things. So mainly these three profiles, even if we enroll some students sometimes in industrial engineering, I will comment that. You will see that there are obviously application forms. You need to provide documentation. And there's one criteria, one requirement for the university in Slovenia. You need to prove that you had at least in your previous curriculum 135 face-to-face hours of teaching in mathematics or similar topics. So that's something you will be required to upload during the presentation. That's a requirement from the university. Okay, and obviously all these things have to be valid before July, the end of July of the corresponding call. You will be requested as well to input the ranking of your university. As said before, this is something we take into account, the ranking within the whole course of the program where you were before, and obviously academic results and so on. Regarding the English proficiency, for now, we'll limit it to 4 kinds of tests. So the IELTS, the minimum score TOEFL, with different system, paper-based, computer-based, internet-based system, Cambridge or equivalent, or TOEIC 800. So that's something we ask. I know that we got questions about some other English tests, but for now, we limit it to these 4. The results, they have to be not older than 2 years at the time of your apply. And this is another requirement from partner university. If you completed your study
in a university where English was the medium of instruction, you can apply without these tests, but you need to be in one of the countries listed below. Okay, so this is again one requirement. So if you're not, you need to pass the test and apply. I think that's the best way to avoid like questions. If you do the test, it's better assessment and it's more robust regarding your application. And finally, just the focus as well. You will be requested to upload your CV. I insist on the fact that we really want Europass CV type as was presented before as well. Again, I repeat this evidence of mathematics level. And this from the last course, we ask you to upload a motivation video. This is mandatory. So I would say with the growing use of AI tools and ChatGPT and so on, it doesn't make sense to upload a motivation letter. So we propose the students, we ask the students to upload a video, which should last like 3 minutes. In the past, it was a link. I noticed that we didn't upload on the update on the website. In the past, we asked for a link, like a YouTube or whatever, but we had issues last year in the selection. So now we ask you directly to upload the file on the platform, on the application platform, so that it can be properly viewed by all the evaluators. So 3 minutes video presenting yourself, your motivation, why you want to apply, and upload it in an MP4 format. That's important. Don't neglect this one, because for us, it has been proved to be efficient because we can see kind of the personality of the students, of the applicant. We can see the energy he or she would put in that if they make the minimum requirements or if they try to make something advanced. And I think sometimes, according to our experience, it revealed a lot about the profile of the student. So don't neglect this. Don't neglect these parts. And as well, recommendation letters. So we have 2 recommendation letters, and there is a module on the platform where you will provide the contact details of your 2 referees. They will get an email asking to upload the letter. So you cannot upload the letters by yourself. The referees will have to apply them. Okay, and the assessment and the selection process. The call for the next campaign is already open. In fact, it's always November 15 to February 15. The call you can see already on the platform. We skip from 15 February. We made all the reviewing process, assessment process. We kept some point in March if we need potential interviews. Potential meaning it's not mandatory. We might not ask you for an interview. It's really if we need to take a decision, if we have if it's confusing in one application, or if we really hesitate between two candidates, that's something that can happen. And we try to communicate the results by March 15. And then we need 2 weeks to kind of iterate, because we propose the students, some withdraw, and then we move into the list. And the idea is to get by April 1st everything confirmed, so that we can start all the visa procedure and so on for you, and so that the process can be more relaxed. That's the timeline. You can find it again on the website. There are 4 steps basically. Obviously, the first one in the procedure is the eligibility check. So if you did not, it's only a formal criteria, like the degree level, the deadline, completeness in English, and so on. So if one of these is not fulfilled, then you will be considered as not eligible. If you are eligible, there is a pre-score kind of screening, where we will take into account the degree appropriateness, your basically performance during your studies, the university ranking, and that make a first list where we can already have an idea of the quality of your application. And then we will select the top 100 applications, limiting not more than 10 students of the same nationality. I will show you why. And we send that to 2 independent evaluators from different universities of the consortium. So I'm doing also 3rd random evaluation or focused evaluation if I find something weird. And this evaluation is a detailed one based on the academic achievement, potential, overall quality of the CV, quality of the video, recommendation letters,
and in the end you get like a score over 100, and we rank all the students based on that score, which defines the main list and the reserve list. I think somebody turned on the mic. Yeah. Okay. Yes, I will turn it down. Okay, thank you. Okay, just to give you some numbers, it's a new program, as you understood, but these are the statistics of the first 2 calls, so 2023, 2024. So we got every time between 1,001 and 1,600 files, with between 300 and 600 fully finalized applications. Just to show you that it can reach 500 contact with the students, I don't know, many emails, so that's what also can explain if sometimes we take some time to answer. So please, it's not like an instant message. If you email us, you don't get the answer within the day, and we need a bit of time to check, especially when there are really precise questions. So that's why please be kind with us and understand that. So you can see the percentage of applicants from the first 2 cohorts. So in blue 2023, in green 2024, and you can see that Latin America means really, really small. Okay, a lot of coming from Asia, a lot from Bangladesh, Pakistan, India, and there is a need to promote these programs, because I think that's really important, and they're really, really good students we know in Latin America. We have many of them in our cohort this year, so one of them is with us, by the way. 2 of them, maybe I didn't check if my academia came. So that's why it's important to keep this in mind. And as said before, there is, regarding the scholarships, this quota from the EU, which is imposed like 10% maximum from the same nationality. So basically, in average, not more than 2 students from the same nationality with a scholarship in the course. So it's really important to give a try, apply, and that's something to take into account. Just to show you, for example, on the last cohort, on the 600 files, 180 were considered as ineligible because of the English proficiency or not valid, whatever, like documents. We sent 420 for evaluation, which represented 63 nationalities. So as I said, there were 8 pairs of evaluators and 3rd targeting, and we made a short list of 75, and then we went through the list. So just to show a bit the backgrounds, almost 3/4 were from mechanical eng, 17 from material science, 6% from mechatronic, and industrial eng, production eng were 5%. So it just gives you a feeling of the profiles we try to enroll. Okay. So, and the point is not to enroll students with the background would be really too different, as we would move a bit more into the expertise, the specialization. With the specialization, and we don't want to get the students into a difficult situation where they have to struggle and where the difference with the other students is quite large. Okay, so just to show the first 2 cohorts, the first one, 25 students, 20 Mundus scholarships, 3 self-funded, 20 men, 5 women, average 25 years old, 17 nationalities, and only 3 students from Latin America, 1 from El Salvador, 1 from Honduras, and 1 from Ecuador. And the second cohort, 25 students again, 22 Mundus again, 3 self-funded students. When I said self-funded, this is this consortium scholarship, so full fee waiver, tuition fee waiving. 15 men, 10 women this year, and 21 nationalities, with a student from Brazil, 1 from Colombia, 1 from Venezuela, and 1 from Mexico. So just to, again, give you an idea about that. I think it's done on my side, so I don't know if Maya Camilla joined us, but Guilherme is online, I know. So I don't know if Guilherme, you want to give a few words about, I don't know, the application process, what you thought Some about tips would be interesting. Yeah, and maybe the feeling about okay, let's say the first semester, the first CT, and at least the first feeling, because you're just like on M1 starting now, like less than 2 months ago, but. Yeah, thank you, Cedric. I was speaking Spanish, so it's easier for everybody to understand. Perfect. Entonces, hola a todos, yo soy Guilherme, soy el estudiante de Brasil, aunque tenga un acento medio argento. Ya. Y nada, el proceso de aplicar
al Meta 4.0 fue muy fácil, la verdad. Yo estuve aplicando yo postulé a 2 programas y me pareció muy fácil la aplicación, muy bien hecho el sitio web, todo de Meta. También por ser un programa nuevo, creo que está todo muy bien hecho y preparado para recibirles. Y por ser un video, la carta de motivación, creo que la gente tiene una oportunidad impar de hacer algo creativo. Entonces, yo hice una diapositiva, estuve hablando ahí al lado y enseñando todo mi progreso académico, algo profesional también, porque en Brasil se puede hacer muchas pasantías, entonces fue algo que puse ahí también en mi presentación. Y creo que las cartas de recomendación también son muy importantes porque son referencias del área de tu universidad y otra profesional. Entonces hay que saber pedirles muy bien. Y una de mis cartas yo ni la pude leer, que fue mi orientador de tesis en Brasil. Entonces hay que confiar mucho en la persona también. Y eso es algo que tienen que elegir muy bien. Primeras impresiones de acá, Saint-Étienne es una ciudad linda, aunque ahora está llegando el frío, yo no estoy acostumbrado, pero está lindo también, es mi primer invierno de verdad, y creo que va a llegar la nieve también y todo eso, entonces estoy animado. Y las personas de verdad son muy receptivas, fue una bienvenida muy buena y las oportunidades que nos ofrecen acá en Francia son impresionantes. La verdad, estoy practicando deporte de manera gratuita, hay acceso a todos tipos de deporte que pueden imaginar. Hay otros programas en paralelo que también son muy interesantes, que ofrecen acá en Francia. Entonces, es una oportunidad única de conocer un montón de gente, de estar muy bien ubicado en la industria, porque vas conociendo gente que ya está trabajando, gente que está contratando, gente que está estudiando en otros programas también. Entonces, es una oportunidad muy interesante y nada, espero que estén muy animados para anotarse y cualquier cosa estamos acá para sacar las dudas también. Buenísimo. Ahí Guillermo ya pasó su contacto de LinkedIn en el chat, así que si tienen preguntas sobre el programa pueden ir ahí con él las preguntas o de repente escribir a Cedric, aunque ya, claro, me imagino que en este momento deben estar teniendo, you must be at the moment receiving a lot of emails and questions to the email, so maybe the smartest way is through Guillermo. But don't spam him, tampoco le llenan de spam, por favor. Ok, tenemos algunas preguntas aquí. Amanda ha levantado la mano. Amanda? Yes, I will ask in English because my question is for Cedric. Hi, I'm Amanda, I'm from Brazil, and I'm preparing my application for this year cohort. And the question I have is about the specialization tracks. So you said that for the second year we have 4 possible tracks, and I wanted to understand if, do you encourage students to already try to think about what track they are interested in and state that in the application process? And another question also about the same topic, it will be when the student is able to choose the specialization track, is a choice made by the applicant, the student, or like you have some criteria like the maybe how many people you have, how many open applications you have for each one of the universities? I don't know, I just wanted to understand a little bit more that. Perfect, thank you. That's I think that's a really good question, and we revised a bit the process compared to last year. So first, in the application form, we ask the applicants just to mention their first ideas, feelings. So we ask you, okay, if you are selected, what would be your first and second choice for them too? It doesn't mean that you will go there, just to have a first feeling
and see if, I don't know, 90% wants to go to Germany or whatever. Okay, we know that this is that there's a strong pressure on that. So this is just to get a third feeling at the application step. Where we discussed about this is after the first semester. So basically the semester in France starts, let's say, September, maybe it will be a bit shifted next year, and it ends, let's say, mid-February, and start back beginning of March in Turin in Italy. And we have a consortium meeting in mid-March in Italy, where we basically decide the application, finalize the selection list. And that's also where we meet the M1 students. We ask them to make their, let's say, selection. And something we took into account last year were the results from the first semester. And this year we want to extend that to not only grades, because it's maybe too restrictive, but more to the project the students will have, and their motivation to go to this or this university. Just to be fully clear, there is just a requirement in some partner university where they need at least 5 students to be enrolled, for example, in Slovenia. Otherwise, they cannot open the courses in English, because all the courses are taught in Slovene by law. So they have to duplicate the courses, and if there are less than 5 students, they are not allowed to do that. So that's, for example, one requirement. But for example, this year there are 5 in Norway, 8 in France, 6 in Slovenia, and I think 5 in Germany. So that's what the decision will be in March, mid-March, meaning in March of the first year. You know where you will be in September or August. In Norway, it starts mid-August. Lectures starting mid-August. So from mid-March, you know where you will be, and you can already prepare that. But the way we will, I would say, assign the M2 specialization will be based on the grade, which will be one way to maybe dissociate 2 students with the same selection, but mainly also the project, your personal project, and the motivation. So in a sense, you're right. If you already think about, okay, I would like to work in this, for example, digital manufacturing, because I want to become this and specialize in that, that's your project, and that's what you need to build, and we will take into account that. Yeah. Okay, thank you very much. It was really clear. Thanks. Thank you. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Okay. Ok, parece que no. Bueno, if ya for saben. a reason, we can go on. You have Like, another question? Yeah, you go. Yeah, please, go ahead, go ahead. Yeah. Let me take this opportunity to. I see that one of the selection criteria is a pre-score with the student academic. Okay, the university score, the student score, and I wanted to know if there is a specific word ranking that you look towards when you are making this score. And when you will be in the application form, when you select your basically your background, for example, you got a bachelor degree from this university, we advise, depending on the type of degree, a specific section of the QS ranking, and we ask you to just report in the form what is the ranking of your university there. So obviously we check. We cannot check all the applications to be honest. But if there is a doubt, we start to know now a bit the universities as well. And if we find something weird, we will check. So just yeah, and that's something we try to keep to take into account. There is like this pre-score when we pre-rank, and we can also adjust a bit. And then the idea is really to define let's say almost the first short list. Just to give you an idea, the last cohort we got 200 over 60. We got 255 applications from Pakistan, and obviously we cannot give scholarship to 250 students, and not 250 students from Pakistan. So that's why we limit to maximum 10 from one nationality. So that's why we had few applications from Brazil, Colombia, Mexico, Venezuela, Salvador, Honduras, Ecuador, and that's why I really invite you to apply, because that's one important criteria as well, because all the applicants, I mean, they are good anyway. You know, you are good, you made really good, and that's why you apply. And you do not, I invite you not to neglect the nationality, which is something, a criteria we have to take into account, which is not simple, but we have to take it into account for the scholarship. Okay, and if you have a degree apart from the bachelor ones, like I'm taking a specialization in quality engineering 4.0, would that be looked at too?
Yeah. We ask you to Okay. list all the. Yeah. I think coming back to the comment from my colleague before, IMLEX, you mentioned there was a question about nationally recognized. I think what he meant is if it's like a certificate, that's why it's important to get a Bachelor of Science from a university. If it's just like a certificate in something, that's something we could look at, but it should be in addition to your main curriculum and not the certificate. Yeah. Okay. And well, any tips about the whole application process? Like I see that there are many things that you are looking at, like experiences from academic and for professional experiences too. There is something that maybe stands a little bit more or has more weight than others that I could focus on, for example, taking courses or any volunteer and so on. I think it's always tricky to answer like that because, for example, when we ask what would be your choice for the M2, this is because after that we send the applications to basically supervisors from the universities in order to pre-assess according to the choice you make if you have the good curriculum to go to, for example, Norway, Germany. So that's one thing. So they will look at the applications. They will look at all these steps. There's still human behind. So even if the assessment form is really detailed, that's what they told me. That's maybe too detailed to keep them on track. But they will take into account. I know if you took part to like a research project, if you make like a conference paper. There's also one way. Maybe it's the case for some of you. Some already worked in industry for 5 years. And some are brand new students, bachelor students. We take this into account because otherwise young students will not have a chance if you would take the professional experience only. So that's why I cannot really answer. It's really a mix. And that's where also the motivation video is important to show what you did, who you are. And that's the best tool we found now. ChatGPT can write really nice cover letters. So not students, but the video, we can really easily see the energy you put. So I cannot really say. And maybe one last thing, I had a comment once. There are 8 pairs of evaluators, for example. Some can be the mean ones, some can be nice ones. So just to take this into account, there is standardization. Do you have mean evaluators? Yeah, there are mean evaluators. Some of my colleagues last time they've been really mean with good students. So just to make it fully clear, there's I think the word in English is like standardization, right? Basically, all the groups of evaluator, we change the grades to get the same average, the same standard deviation in order to be sure that everything was okay. So it's not because you're in one group of evaluator that there's no chance to be selected, and we fine-tune the process now to take this into account. So, because there are humans behind, so some maybe, I don't know, have a different point of view. But, yeah, it's to make the evaluation more fair, right? Yeah, and try to at least limit as much as possible the human deviation you may have in the assessment process. Yeah. Okay, thank you very much. And then you can get the Meta family, right? Okay, that's oh yeah, I want one of that. So please apply then. Great, yes, thank you. For sure. Thank you, Guillermo. Thank you, Cedric. Thank you, Amanda, for your questions. I think your questions represented a lot of doubts of the future applicants that maybe are not here at the moment or didn't, or maybe they're working. This is right now is a working time in Latin America. So most of the people here, they are sneaking in their offices, most likely hearing the webinar, so they cannot speak, but that's okay. So thank you very much. Maybe can I just one comment? Yes? Sorry, you know, just one comment. You will see on the website, we organized 2 webinars also, one on December 19 and one in January 15, 19, I'm not sure, January 16. One is at a bit like this, 7 p.m. French time, in order to reach people from South America. That's why it fits it really well. And the other one is at 1 p.m. French time. So if you have like more questions coming, you can contact by email or by the form. And if you still have, I don't know, questions, there will be similarities in the presentation, but my other colleagues will be online. So if you have more questions, you can also connect and get more questions. So please feel free to join. Okay.
Thank you very much. Okay, this is the end of the talk. Este es el final de la charla. Espero que todos hayan tenido información interesante. Han compartido ciertos secretos de postulación y tips de postulación que me parecieron bastante importantes. Espero que hayan tomado nota. La grabación va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Igual a los que se han registrado se los vamos a enviar por mail. Así que ahora toca la foto de rigor. Quienes quieran prender sus cámaras podemos tomar una foto. We can have a small picture. So if you are here and are willing to show your face, you can turn on your cameras and we will have the picture in 3, 2, 1. Say cheese and go. Okay, great. Thank you all, students, coordinators, alumni. It was great to have you. Nos encantó tenerlos aquí. This is the first edition of the Erasmus Latam Talks. We want to do this year to see how it went. It's going great. So we have high hopes for next year. So we are happy to be in touch. Welcome to our community, to the personalbranding.pe community. Bienvenidos a personalbranding.pe. Y nada, seguimos compartiendo información para que puedan, pues, alcanzar esas oportunidades que están buenísimas y que ya mencionaron, a veces faltan aplicantes de Latinoamérica. ¿Dónde estamos? Sobre todo la gente de minerales, de PROMISE, o sea, gente, somos una región llena de minerales, por favor, tenemos que ahí representar en el programa, ¿vale? Les mando un abrazo, mis mejores deseos para todos y buenas noches. Adiós. Vale, nos vemos el año que viene, entonces. Sí, definitivamente. Adiós. Chao, chao. Adiós, hasta luego. Gracias. Thank you, Viviana. Thank you. Thank you. Bye, bye.